It's Friday, November 30th. Chief Economic Advisor to the Modi government from October 2014 to June this year, Arvind Subramanian has broken his silence on the November 8, 2016 decision to demonetize high-value currency. Subramanian said demonetization was a massive, draconian monetary shock that accelerated economic slide to 6.8% in the 7 quarters after it, against the 8% recorded prior to the note ban. In his upcoming book, Off Council, The Challenges of the Modi-Jaitley Economy, Subramanian has said that the informal sector had to bear substantial costs due to the ban on high-value currency. However, the former chief economic advisor who quit his post in June has not indicated whether he was consulted before the decision was taken. Reflecting on why the BJP won the Uttar Pradesh elections shortly after demonetization, Subramanian writes, "The demonetization experiment speaks to the more pervasive and fascinating global phenomenon of What's the Matter with Kansas?" the title of a famous book by American historian Thomas Frank. This book explores the apparent paradox of citizens voting against their economic self-interest. For example, why do poor white males vote for the Republican Party and President Trump when the policy agenda either has no benefits to them, tax cuts for the rich, or is positively harmful, undermining of Obamacare and welfare benefits more broadly? That same question seemed relevant after the resounding victory of the NDA in the UP election. One answer has been that the poor were willing to overlook their own hardships, knowing that the rich and their ill-begotten wealth were experiencing even greater hardship. "I lost a goat, but they lost their cows," he says. In this view, the costs to the poor were unavoidable collateral damage that had to be incurred for attaining a larger goal. Subramanian says this is not entirely convincing. After all, collateral damage was in fact avoidable. He writes, "Anti-elite populism, or rich bashing as The Economist put it, could have taken the form of other punitive actions, taxation, appropriation raids, targeted just at the corrupt rich. Why entangle the innocent masses and impoverish them in the bargain? As I wrote in the Economic Survey of 2016-17, if subsidies are a highly inefficient way of transferring resources to the poor, demonetization seemed a highly inefficient way of taking resources away from the rich." The proposed law against NRI husbands deserting their wives will be tabled in the winter session of Parliament. External Affairs Minister Sushma Swaraj said the centre has already put in place an institutional mechanism to curb such cases and revoke the passports of 25 men who had allegedly deserted their wives. As this note from a seminar organised by the National Commission for Women and Punjab State Commission highlights, there has been a rise in cases of Indian women being deserted after marriage or duped into fraudulent marriages by husbands who are residents or citizens of a foreign country. Other issues that frequently arise in such marriages are women being subjected to domestic violence or dowry harassment in a foreign country of residence, women being abandoned in India after their marriage, women who are abandoned in the foreign country where they have no financial, social or legal support, and women duped into bigamous marriages. In many cases, husbands are able to obtain ex parte divorce decrees from the courts in a foreign country without giving a chance to the wife to defend her position in court. Such cases pose serious challenges to obtaining any remedy for the women because of issues of jurisdictional conflict, lack of knowledge of the language or laws of foreign countries, and lack of any kind of support for deserted or abused Indian women in foreign countries. A large number of such fraudulent marriages have been reported from Punjab. On 13th November, the Supreme Court had asked the centre to respond to a petition seeking mandatory arrest of NRI men accused of deserting their wives and harassing them for dowry. A group of women had sought the Supreme Court's intervention and asked for consular and legal help for the women fighting such cases outside the country. Among the measures various departments of the government have been considering include changes in the law to allow confiscation of family property, putting up unanswered summons on the website of the MEA
which will then be considered as served. Revocation of passport and declaration of the husband as an absconder if he does not respond to summons. There have reportedly been differences between the Women and Child Department and Law Ministry on which of the measures are tenable. The specifics of the bill to be tabled next month are not known. Your computer has been infected with a virus. Call our toll-free number for help. We're sure you've closed pop-ups like this several times. But 1 in 5 recipients actually call these fake tech support centers, and 6% ultimately pay the operators to fix the non-existent problem, a Microsoft consumer survey has revealed. With Americans as the prime target of the scams, Microsoft found India and China the most likely hosts of fake call centers of the 16 countries they surveyed. A lucrative business, a single pop-up campaign spread over 142 web domains brings in nearly $10 million in just 2 months, a study by the Stony Brook University, USA, revealed last year. And it is business, India's $28 billion outsourcing industry, which employs 1.2 million people, could do with, reports the New York Times. A Hindustan Times report of such scams originating out of Gurgaon last year revealed how some of them work. The con begins with a pop-up message that warns a potential victim of a non-existent virus on their desktop and prompts him to call a specific toll-free number for a remedy. The user's call is picked up by a polite English-speaking tech expert who asks for remote access of the victim's desktop. The gullible victim is shown temp files and fabricated security threats. A fake software is run and the user is scared, saying, "If you don't buy our security products, your computer will become unstable." The victim is then taken through a US-based payment gateway and asked to deposit money in an American bank account. The money is then laundered back to India. Though crackdowns on such scams are frequent, the fake help centers are difficult to shut down. I came across one quotation. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. आणि तेव्हाच मी ठरवलं की दॅट लिटिल एक्स्ट्रा आपण बनायचं आणि मला वाटतं मी ते बनलो आहे. नमस्कार, मी चंद्रकांत गोविंद भिडे. 30 वर्ष मी स्टेनोटायपिस्ट म्हणून बँकेमध्ये काम केलं आणि गेली 50 वर्ष मी टायपरायटरवर पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स आणि चित्र काढत आहे आणि हे माझं काढणं आता अव्याहत चालू आहे आणि हे असंच चालू राहणार. एक दिवशी काय झालं, साहेबांनी मला सांगितलं की चंद्रकांत, इंटरकॉमची लिस्ट आहे, ती तुला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मला काढून टाईप करून दे. सहज मनात आलं की आपण वेगळ्या तऱ्हेने जरा काहीतरी करूया, म्हणून मी ती इंटरकॉमची लिस्ट टाईप करताना मी तो टेलिफोनच्या आकारातच टाईप केला. त्यामुळे त्या ह्याला गेटअप आला खूप आणि सगळ्यांना आवडलं ते आणि तिथून ह्या माझ्या टायपिंगच्या चित्र काढण्याच्या ह्याला सुरुवात झाली. टायपरायटर हे मशीन स्थिर आहे, ह्याच्यावर आपल्याला कागद फिरवायला लागतो आणि प्रत्येक वेळेला कागद फिरवताना म्हणजे अंडरलाईन, डॅश ह्या चिन्हांचा वापर करून तो कागद फिरवून फिरवून मग ते चित्र काढायला लागतं. आपण टाईप केलं की टायपरायटर पुढे जातो, तो पुढे जाऊन द्यायचा नाही, ओव्हरलॅप करायला एकावर एक ते स्ट्रोक आले पाहिजे. टायपरायटरमध्ये जो रॉड आहे तो असा धरून ठेवायला लागतो. ह्याच्यामध्ये मी एक बटालियन काढले, म्हणजे मी करू शकतो ती बटालियन. त्याच्यामध्ये काय असतं, पहिल्यांदा तुम्ही @ची एक सगळी लाईन मारून घ्यायची, झालं, म्हणजे त्याचं ते अंग येतं. मग नंतर स्मॉल अँड आहे, ते जर असं ॲडजस्ट करून तो अँडचा वरचा भाग आहे ते असं डोकं येईल. परत हळूच खाली घेऊन कॅपिटल W मारायचा की ते 2 पाय आल्यासारखे होतात आणि मग इन्व्हर्टेड कॉमा घ्यायचा आणि मग ते परत तिकडे मारायचं, म्हणजे जणू काय सॉक्स किंवा बूट घातलेत असं. आणि नंतर स्ट्रोक घ्यायचा, स्लँटिंग स्ट्रोक, आणि तो मारला की जणू काय हातात तलवार किंवा बंदुकी वगैरे. आणि असं तेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा असं वाटतं, अरे यार, बटालियन मस्त दिसते ते. मी जेव्हा सचिन तेंडुलकरचं चित्र काढत होतो, जेव्हा सचिन यंग असताना, तर त्यावेळेला सचिनचे कुरळे केस होते. अरे म्हटलं, आता हे कुरळे केस कसे काढायचे? पण तेवढ्यात मी बघितलं त्याच्यामध्ये एक खूण आहे. त्या च्या खुणेचा वापर करून ते एकमेकात घुसवून ते असं करून मग मी ते सचिनचं ते चित्र काढलं आणि
ते बघितल्यानंतर मग आपल्यालाच मजा वाटते, अरे त्याला कसं काय सुचलं, होऊन जातं असं काही. सचिनला एकदा वानखेड्यावर मी भेटलो होतो. सचिन वॉज गोईंग थ्रू अ बॅड पॅच. सचिनला म्हटलं, मी त्याला सांगितलं, म्हटलं मी असं आहे आणि मी तुमचं टाईपरायटरवर चित्र काढलं आहे. तर त्यांनी मग ते बघितलं, असं करून मला चांगलं आहे म्हणून असं करून सही करून दिली. तर मी त्यांना त्यावेळेला म्हटलं की सचिन, यू आर गोईंग थ्रू अ बॅड पॅच. तर म्हटलं, दिस फोटोग्राफ विल बिंग यू गुड लक. आणि मला अजून आठवतं आहे की त्या फोटोनंतर सचिन रिटायर होईपर्यंत कधी फेल गेलाच नाही, म्हणजे खेळतच होता. एक दिवशी एक्झिबिशनच्या उद्घाटनाला मारिओ स्वतः आले आणि त्यांनी एक्झिबिशन बघितलं आणि ते जाम खुश झाले. मला म्हणाले, लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हॅव टेकन फॉर दिस. आणि त्याच्यावर मग त्यांनी मारिओ असं टायपिंग करतायत असं दाखवलं आहे आणि त्याच्यात असं त्यांना घाम फुटला आणि ओनली भिडे कॅन ड्रॉ विथ द टाईपरायटर असं करून त्यांनी ते लिहिलं. आणि ते माझ्या हातात देताना मला त्यांनी सांगितलं की चंद्रकांत, नाव आय विल बी शिफ्टिंग टू गोवा. तर मी गोव्याला जाणार, तर आय वुड लाईक टू हॅव माय कॅरिकेचर डन बाय यू ऑन द मॅन्युअल टाईपरायटर विथ युअर सिग्नेचर. ती सही करताना अक्षरशः माझा हात कापत होता, एवढ्या मोठ्या माणसाला द्यायचं. मारिओनी माझं पहिलं प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं आणि नंतर मग मी माझं दुसरं एक्झिबिशन केलं. अशी जवळजवळ माझी 12 एक्झिबिशन सोलो झाली, म्हणजे एकट्याची. मला पुण्यातला एक प्रसंग अजून आठवते की माझं एक्झिबिशन चालू असताना दुसऱ्या दिवशी इन्स्पेक्टर आले, 2-4 पोलीस आणि इन्स्पेक्टर. मी म्हटलं, बाप रे, काय माझ्या त्या चित्र हल्ली आजकाल तुम्हाला माहिती आहे, चित्र ही आवडली नाहीत कोणाला की लोक लगेच बंद करा अमुक, तर ते झालं की काय. ते बघून वगैरे आले आणि मला म्हणाले, तुम्ही चंद्रकांत भिडे का? तर म्हटलं हो. आणि मला आयुष्यात मला मिळालेली ग्रेटेस्ट कॉम्प्लिमेंट आणखीन काय असेल, ते 3 पावलं पाठी गेले, पुढे आले 3 पावलं आणि मला एक सॅल्यूट केला त्यांनी. दिस सॅल्यूट इज टू युअर आर्ट. ह्या सगळ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया किंवा त्यांचं त्यांनी दिलेलं हे कौतुक आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळते. 1967 साली जेव्हा मी युनियन बँकेत जॉईन झालो, तर जॉईन झाल्यानंतर 2-3 महिन्यातच मला हा नवीन टाईपरायटर मिळाला. जवळजवळ 30 वर्ष सर्व्हिस करून मी 1996 साली VRS घेतली. माझ्या फेअरवेलला जवळजवळ 600-700 लोक आले होते बँकेचे. एवढे लोक साध्या माझ्यासारख्या एखाद्या टायपिस्ट क्लार्कच्या फेअरवेलला येतात आणि चेअरमन बँकेचा प्रिसाईड ओव्हर करतो म्हणजे. आणि मग त्यांनी भाषण करताना सांगितलं की आय विल बी मिसिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन माय लाईफ, माझे चंद्रकांत. आणि येस्टरडे ही मेट मी आणि ही मेड अ स्मॉल रिक्वेस्ट दॅट ही वुड लाईक टू परचेस टाईपरायटर विच ही इज युजिंग फॉर सो मेनी इयर्स, बट आवर जॉन इज सेज नथिंग डुईंग, वी कॅनॉट सेल बिकॉज इट्स अ गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. व्हॉट रबिश, आय एम अलाविंग टू परचेस दिस टाईपरायटर चंद्रकांत फॉर ₹1. सो ऑलमोस्ट इट वॉज गिफ्टेड टू मी. मला वाटतं माझ्या आयुष्यात मला मिळालेली ग्रेटेस्ट गिफ्ट आहे तो माझा हा टाईपरायटर. एक दिवशी मारिओ मिरांडा आणि आम्ही गप्पा मारत असताना मला म्हणाला, चंद्रकांत, द डे विल कम वेन यू विल कम आउट विथ युअर ओन बुक. ते पुस्तक तयार आहे पण मारिओ नाही आहेत. जगातील वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजच्या लायब्ररीजमध्ये वगैरे, भारताच्या लायब्ररीजमध्ये वगैरे हे पुस्तक पाठवायचं की ज्या ह्याने कळेल की भारतामध्ये सुद्धा एक माणूस असा आहे की जो आज इतके वर्ष टाईपरायटरवर चित्र काढते आणि अजूनसुद्धा ते अभ्यास चालू आहे. Love your morning fix? Help support our journalism. Subscribe to Scroll Plus using the link in the description.